Hello guys, welcome to Downhill Braids, HVAC and refrigeration. Today I'm working in an air conditioning system. One of the condenser fan motor was bad, so the shaft was really rusty and the fan blade was not coming out. I just wanna give a quick tip for you guys so I can cut the shaft and take out the blade. So I'm gonna show you guys. This one was like a 5-wire, like 4-wire motor, and the new motor that I have, it has only 3-wire. So what happened if you guys go to a job site and you guys have the 4 wires condenser fan motor, the original one, and the new one, you guys have the 3-wire. So I just want to give a tip for those guys that are new. So first you're gonna check the wiring of the condenser fan motor on the back. Okay, let's see. Here. Right there, yeah. You see, black is line, yellow is line, brown is capacitor. Yellow is also on the capacitor and also line. So you have to rewire here. So what we're gonna do, this is the motor. That's the motor. Brown is for what? It's for fan. You go to capacitor, and one more thing, with a 3-wire condenser fan motor, we can't use like a single capacitor like 2-prong here. It's have to have like 3, like for common, for fan, and for helm. So we don't use the helm here, we just use common and fan. So just what we're gonna do, brown is going on the, check here, brown is going to the fan right here. Right here. I just want to show that on the video, the wiring, and then after I will install it in here. And then whereas black is going, black was lined. You check your contactor, is go over here on the line right here. Black is going on that side. Only yellow is left. What we're gonna do is the yellow, which is also line and capacitor. We are going to the common of capacitor right here. And then from here, we add a wire right here, and going to the other side of your contactor. Like we put the black one on the right, we put this one on the left side right there.
right there. Boom, that's it. This is how you wire the 3-wire condenser fan motor. Follow my page please for more videos. So I will add some refrigeration videos and HVAC videos, like hot side equipment. Please follow me for more videos. Thank you so much for watching. سلام دوستای عزیز، خواستم که یک ویدیو درباره انستالیشن کندنسر فن موتور براتون بانم. کسایی که نو هستن، معلومات زیاد ندارن، میخواین که کندنسر فن موتور انستال کنن. البته برای خودم هم این مشکلات در ابتدا بوده. نظر به تجربه‌ای که دارم، میخوایم من یک همکاری که دوستا داشته باشم، یکان ویدیوگاهایی که تجربه گرفتیم در مشکلات سابقه در مشکلات بودیم، ولی میخوایم اون امور یک کمک شیر کنیم که دوستا یک ذره برشون کارشون آسان شود. در قدم اول من که آمدم این موتور خراب بودی، شفتشان بسیار زنگ زدگی بود. اگه شما موتور آردر میکنه، خب همراه فن بلیدش آردر کنه، در این صورت هیچ ضرورت نداره که شما فن بلید از این شفت بکشه. فقط پیچای بالای سر از زیر واز میکنه و چیره موتور نو در اینجا انستال میکنی و بلید نو میمونی. این بلید کتمی این موتور همراه از این بلیدش رو اندازه ترش میکنه. اگر بلید نداشته، در اون صورت بلید از این شفت نبرایه، چون که زنگ زدگی سے به هیچ امکان نیست، هیچ امکان نداره که از این برایه. در اون صورت باز شما ایره کت کنی، از اون بیخ موتور کتش کنی، یک کمک از W4D هم بزنی که نرمش کنه. بعد از اون همراه یک پیچکش که دکیش بیتی بیرون مبرایه. این شد و در قدم دوم من وایرنگ ازی من که آمدم این 4 لاین بود، 4 لاین داره، اما موتوری که ما آوردیم این 3 لاین است. من قبلا هم به انگلیسی گپ زدم، میره گفتم خب من فعلا میخوایم میره به زبان فارسی تشریح کنم. و 3 لاین ما که است، لاین براون ما که است. اول میریم در وایرنگ ازی. در اینجا وایرنگش گفته برای ما، در وایرنگش اینجا گفته که black line, white, yellow ام لاین است و ام رفته در کپاستور. براون ما در کپاستور رفته. این حالا براون که در کپاستور رفته، این طبعا برای چیز برای فن است. براون ما میره در فن، برای پکه کندنسر فن. زرد ما آمد در کامن. زرد که در کامن آمد، بعد از امی کامن یک لاین دیگه ما زمیمه میکنیم یا اضافه میکنیم. از امی کامن میاره میشه طرف، یک طرف لاین کانتاکتور و ما شای ما در اینجا شای را آوردیم در لاین. این طرف راست کانتاکتور شایش میزنیم. و فرق نمیکنه که کدام طرف بزنی. خب شای را ما طرف راست زدیم، زردم طرف چپ. زرد طرف چپ که با زرد پس آمده، باز از امی ببخشین زرد نه، سیاه رو طرف راست زدیم و براونه. این براونه طرف این یک هر قسم لاین اون که باشه فرق نمیکنه. از طرف چپ یک لاین میاری فقط در کامن و از کامن زرد پس میاد در موتور. فقط این نمک از وایرنگ ازی. این ما در بالای سر موندم، به خاطر نشان دادم. این حالا میره داخل منظم انستال میکنم. وایرنگش منظم و زبطای میزنم، صرف به خاطر از اینکه دوستا در ابتدا طبعا مشکلات میباشه. کسایی که تکنیشن نو هست، ویدیو رو به تکنیشن هایی که نو هستن نو شروع میکنن انداختیم. تشکر زیاد دوستا از اینکه ویدیو رو سیل کردین و لطفا برای ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب داونهیل بریز HVAC and refrigeration فالو کنید دوستای عزیز. تشکر بسیار زیاد. خداحافظ.